Hello children, in this class we are going to start the third chapter of uh, English, and the name of the chapter is The Wolf and the House Dog. So let's start. There was once a wolf who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. He was really nothing but skin and bones, and it made him very downhearted. At first we saw a wolf, and he got very little to eat because the dogs of the village are very watchful and they are always awake, and that's why he is nothing but skin and bones. Skin and bones means very thin, and that makes him very sad. আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি একটা উল্ফ, সে খুব কম খেতে পায়, তার কারণ গ্রামে যে ডগসগুলো আছে সেগুলো সবসময় জেগে থাকে, সেই জন্য সে গ্রাম থেকে কিছুই খেতে পায় না, এবং সেই জন্য সে খুব পাতলা, মানে তার শরীরটা খুবই খারাপ, এবং সেই জন্য সে খুব দুঃখী। To think of it. One night, this wolf happened to fall in with a fine fat house dog who had wandered a little too far from home. The wolf would gladly have eaten him then and there, but the house dog looked strong enough to leave his marks should he try it. So the wolf spoke very humbly to the dog, complimenting him on his fine appearance. One night the wolf met with a house dog, and he is a little bit far from his home. Seeing that the wolf wanted to eat the dog then and there, but the dog is look healthy and stronger, and the wolf think if he fight with him, the dog fight back and hurt the wolf. So it is not possible to fight with him. So the wolf spoke very politely with the dog and giving compliment to the dog. একদিন রাত্রে উলফটা একটা দেখলো যে একটা ডগ তার বাড়ি থেকে একটু দূরে আছে, এবং সে তাকে তখনই খেতে চাইলো, কিন্তু দেখলো যে ডগটা বেশ হেলদি এবং স্ট্রং, সে যদি তার সাথে ফাইট করে তাহলে পারবে না। তাই সে কী করলো, সেই ডগটার সাথে খুব হাম্বলি, মানে খুব ভদ্রভাবে কথা বলতে লাগলো এবং তাকে কিছু প্রশংসা করতে লাগলো। You can be as well fed as I am if you want to, replied the dog. Leave the woods. There you live miserably. Why? You have to fight hard for every bite you get. Follow my example, and you will get along beautifully. What must I do? Asked the wolf. Follow my example. You also receive food like me, and he told the wolf to leave the woods, and where you live miserably means unhappy and sadly, and you have to fight for every bite of your food, and he advised the wolf to follow his example and get along and get along beautifully. So the wolf asked him what he must do. এরপর ডগটা উল্ফটাকে বলল যে তুমিও আমার মতন ভালো ভালো খাবার খেতে পারো, তুমি জঙ্গলে যেভাবে আনহাবি থাকো এবং প্রত্যেকটা খাবারের জন্য ফাইট করো, সেগুলো করতে হবে না, তুমি আমার মতন থাকো, তাহলে তুমি ভালো ভালো খাবার পাবে। তখন উল্ফ পাস করলো কিভাবে? Asked the wolf. Hardly anything, Answered the house dog.
Chase people who carry canes, bark at beggars, and fawn on the people of the house. In return, you will get tidbits of every kind: chicken bones, choice bits of meat, sugar, cake, and much more besides, not to speak of kind words and caresses. The wolf had such a beautiful vision of his coming happiness that he almost wept. But just then he noticed that the hair on the dog's neck was worn and the skin was chafed. Then dog told him that he do very little to get the meals, like chase the people who carry canes, or bark at the beggars, or fawn on people. Fawn on means praise somebody, praise the people of the house, and in the return he will get very beautiful foods like chicken bones, choice of meat, sugar, cake, and much more besides, not speak to kind words and caresses. Means beside the food he also get the kind words and care. After hearing that, the wolf began to think, and he imagined how peaceful his life would be. And but just then, the wolf noticed a mark on the neck of the dog. Uh, in that part of neck, the hair is worn, and the skin was chipped. Chipped means or scratched or rub against something. তারপর সেই ডগটা বলল যে তোমাকে প্রায় কিছুই করতে হবে না, কি করতে হবে, যারা কেন্স নিয়ে যাবে তাদের চেস করতে হবে, তারপর যে বেগার্সগুলো থাকবে, বেগার্স মানে ভিক্ষুক, তাদের তাদের প্রতি বার করতে হবে, মানে চিৎকার করতে হবে। আর ফন অন দ্য পিপল, ফন অন দ্য পিপল অফ দ্য হাউস মিন্স যে পিপল, যে বাড়িতে যে লোকজনগুলো থাকবে তাদের প্রেজ করতে হবে, তাহলেই তুমি অনেক রকম ভালো ভালো খাবার পাবে, যেমন চিকেন বোনস, মিট, সুগার, কেক এটসেট্রা। অ্যান্ড এছাড়াও তুমি বাড়ির লোকেদের কেয়ার পাবে এবং তারা ভালো ভালো কথা বলবে তোমাকে। তা উলফ সেই কথা চিন্তা করে খুবই খুশি হলো, কিন্তু সেই সময় সে দেখলো যে ওই ডগের নেক মানে গলার কাছে একটা মার্ক আছে, এবং সেখানের যে লোমগুলো আছে সেগুলো উঠে গেছে, এবং স্কিনটা কোনো কিছুতে ঘষা লাগার দাগ আছে। What is that on your neck? Nothing at all, Replied the dog. What nothing? Oh, just a trifle. But please tell me. Perhaps you see the mark of the collar to which my chain is fastened. What? A chain? Cried the wolf. Don't you go wherever you please? Not always, but what's the difference? Replied the dog. All the difference in the world. I don't care a rap for your feast, and I wouldn't take all the tender young lambs in the world at that price. And away ran the wolf to the woods. There is nothing worth so much as liberty. Then the wolf asked the dog what is the mark for, and at first dog don't want to tell him, but at last he said to the wolf that it is the mark of his chain that was fastened to his neck. After hearing that, the wolf was very shocked and asked him that he has not the freedom to go wherever he want, and the dog says not always, but what's the difference? And wolf said that is the difference in the world, and he do not care of his food or the uh, careness of the people or any lamb in that price, and he ran away to the woods.
and the moral of the story is there is nothing worth about so much as liberty. তারপর ওই কলারের দাগটা দেখে তার কলারের দাগটা দেখে উল্ফ তাকে জিজ্ঞেস করলো যে তোমার এই গলায় এই দাগটা কিসের? তখন প্রথমে ডক্টর বলতে চাইছিল না, কিন্তু পরে সে বলল যে সেটা তার গলায় যে একটা চেন বাঁধা থাকে সেটার দাগ। এবং সেই কথা শুনে খুব অবাক হলো উল্ফ এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি যখন খুশি যেখানে খুশি যেতে পারো না? হ্যাঁ, তখন সে বললো যে না, সবসময় না, তবে তাতে কি যায় আসে? কিন্তু উল্ফ বললো সেখানেই সব কিছু যায় আসে। আমি তোমার ওই যে খাবারের বদলে বা আমাকে যদি আরও খুব সুন্দর সুন্দর ল্যাম্প খেতে দেওয়া হয় তাহলেও আমি যাব না। এবং সে জঙ্গলে দৌড়ে চলে গেল। তাহলে মোরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে যে লিবার্টি মানে স্বাধীনতার কাছে কিছুই সব কিছু ছোটো, মানে স্বাধীনতা সব থেকে আগে। Okay students, that's all for now. We will start the exercise in the next class. Thank you.